Stell dir vor, du hältst das gesamte Universum in deinen zitternden Händen und alles, was du spürst, ist die weiche, verbotene Seide eines Kleides und der kalte, metallische Geschmack deines eigenen Todes. Ich bin Elias. Kein Held, keine Legende. Nur eine Nummer in den endlosen, schlammigen Schützengräben eines sterbenden Imperiums. Ein vergessener Soldat. Aber heute Nacht habe ich das Unberührbare berührt. Ich hielt die Frau des Mannes im Arm, der im Namen des unsterblichen Gottes über ganze Welten herrscht. Ein einfacher Gardist und die Gemahlin eines planetaren Herrschers, ein Sakrileg, das hell genug brennt, um die Sterne selbst erzittern zu lassen. Spürst du es auch? Jeder unserer Atemzüge ist jetzt ein Verrat. Jeder flüchtige Blick in diesen prunkvollen, vergoldeten Hallen ist ein Dolchstoß in das Herz des Imperators. Wir wissen, dass die Inquisition bereits aus den Schatten zuschaut. Wir hören fast schon, wie die Exekutionskommandos in der Ferne ihre Beute laden. Und doch, in dieser einen sündigen Nacht ist die Angst vor der ewigen Verdammnis leiser als das hämmernde, wahnsinnige Verlangen unserer Herzen. Kann die Liebe eines einfachen Sterblichen die Ketten einer göttlichen Tyrannei wirklich sprengen? Oder wird unser Blut am Ende nur ein weiterer, dunkler Fleck auf dem kalten Marmor der Macht sein? Hör genau hin, denn dies ist keine Geschichte über einen Sieg. Dies ist das Echo eines Untergangs, der mit einem Flüstern begann und in einem alles verzehrenden Feuer enden wird. Werden wir den ersten Schritt in die Freiheit schaffen, oder ist die Falle bereits zugeschnappt, noch bevor das Wort zur Flucht meine Lippen verlassen hat? Hörst du dieses rhythmische Ticken? Es ist nicht die prunkvolle Uhr an der Wand des Gouverneurspalastes. Es ist mein eigener Puls, der gegen meine Schläfen hämmert wie eine ungeduldige Trommel vor der Hinrichtung. Mein Name ist Elias. Und ich stehe hier, starr wie eine Statue aus altem Eisen, in der korridorartigen Stille von Orestes Primus. Meine Stiefel sind noch schwer vom getrockneten Schlamm der Schützengräben, ein hässlicher Kontrast zum makellosen weißen Marmor, der mich umgibt. Ich trage die olivgrüne Uniform der kardianischen Infanterie, ein Stoff, der nach billigem Maschinenöl, verbranntem Promethium und der nackten Angst von 1000 Schlachten riecht. Ich bin ein Fremdkörper in dieser vergoldeten Welt. Ein Werkzeug des Imperators, dazu bestimmt, in irgendeinem gottverlassenen Graben zu verbluten, ohne dass jemals ein Lied über mich gesungen wird. Doch heute Nacht fühle ich mich nicht wie ein Werkzeug. Ich fühle mich wie ein Verräter. Ich stehe auf Posten vor den privaten Gemächern von Lady Valerius. Hinter dieser schweren, mit Gold beschlagenen Tür verbirgt sich die Frau, die das Gesicht des gesamten Sektors ist. Die Frau des Gouverneurs Tyrell. Ein Mann, der so mächtig ist, dass er mit einer einzigen Handbewegung ganze Regimenter in den Tod schickt, nur um eine strategische Karte zu bereinigen. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte ein einfacher Gardist wie ich, ein Mann, dessen einziger Besitz ein Lasergewehr und eine rostige Erkennungsmarke ist, die Aufmerksamkeit der schönsten und gefährlichsten Frau dieses Planeten erregen? Es begann mit Blicken. Flüchtigen Augenblicken während der endlosen Paraden. Und dann kamen die Briefe. Geschmuggelt durch korrupte Diener, versteckt in Munitionskisten. Worte voller Sehnsucht nach einem Leben jenseits der eisernen Disziplin des Imperiums. Plötzlich öffnet sich die Tür. Ein Spalt nur, aber genug, um den schweren, süßlichen Duft von Weihrauch und teurem Amarsäck heraustragen zu lassen. Und da steht sie. Valerius. Ihr Kleid ist aus schwarzer Spinnenseide gewebt, so dunkel, dass es das schwache Licht der Notlampen regelrecht verschlingt. Sie sieht mich an, und in diesem Blick liegt mehr Gefahr als in einer heranstürmenden Horde von Orks. Ihre Augen suchen meine, fordernd, verzweifelt. Warum zittern meine Hände? Warum fühle ich mich, als würde ich gerade eine Granate ohne Sicherungsstift halten? Elias, haucht sie. Ihr Atem ist warm auf meinem Gesicht, ein krasser Gegensatz zur eisigen Klimaanlage des Palastes. Bist du bereit? Die Zeit der Schatten ist gekommen. Ich schlucke schwer. Mein Mund ist trocken wie der Staub von Kardia. Mylady, wenn wir das tun, gibt es kein Zurück mehr. Das Imperium vergisst nicht. Der Gouverneur wird die gesamte Armee mobilisieren, nur um uns zu finden. Wir sind dann keine Liebenden mehr. Wir sind Ketzer. Ist es der Wahnsinn, der mich treibt, oder die nackte Sehnsucht nach Freiheit? Ich sehe die Angst in ihren Augen, aber ich sehe auch ein Feuer,
das heller brennt als die Triebwerke eines Raumschiffs. Sie legt ihre Hand auf meine Brustplatte. Ich spüre die feinen Vibrationen ihrer Finger durch den harten Kunststoff. Ein einfacher Gardist darf die Gemahlin des Herrschers nicht einmal direkt ansehen. Und hier steht sie, berührt mich, markiert mich für den Untergang. Tyrell liebt seine Macht mehr als mein Leben, flüstert sie, und ihre Stimme bricht fast. Er sieht mich als Trophäe, als ein Schmuckstück, das er im Namen des Imperators poliert. Ich will nicht mehr glänzen, Elias. Ich will brennen. Ich will spüren, dass ich lebe, selbst wenn es nur für eine einzige Stunde ist, bevor sie uns die Kehlen durchschneiden. In diesem Moment höre ich ein Geräusch. Ein leises, mechanisches Summen. Mein Blut gefriert augenblicklich. Ich kenne dieses Geräusch. Es ist das vertraute Surren eines Servoschädels, eine schwebende Überwachungskamera, gefertigt aus dem Schädel eines verstorbenen Dieners, ausgestattet mit Linsen, die selbst im Infrarotbereich jede Regung erfassen. Er schwebt am Ende des Ganges, ein lautloses Raubtier der Inquisition. Wenn er uns jetzt sieht, wenn er diese Berührung aufzeichnet, dann sind wir innerhalb von Sekunden tot. Oder schlimmer, wir enden in den Laboren der Tech-Priester, unserer Seelen beraubt, umgewandelt in willenlose Maschinen. Haben wir bereits die Grenze überschritten? Ist das Schicksal bereits besiegelt, während wir hier im Schatten der Macht flüstern? Ich ziehe sie sanft, aber bestimmt zurück in den Schatten der Türnische. Mein Herz hämmert so laut, dass ich sicher bin, die Sensoren des Schädels müssten es erfassen. Ich spüre ihren Körper gegen meinen Pressen, die weiche Seide gegen meine grobe Uniform. Es ist ein Moment absoluter Stille, in dem die ganze Welt um uns herum zu verschwinden scheint. Es gibt nur noch ihren Herzschlag und meinen. Den Geruch von Rosenwasser und den Gestank von Schlachtfeldern. Wir fliehen hut nackt, flustry ich direkt in Ohr. Hinter den Versorgungsdocks im Sektor 4. Ein Freihandelschiff, die Sternenvogel, wartet auf das Signal. ICH heb den Navigator bestochen. Als was ICH besitz, steckt in diesem einen Ticket in die Freiheit. Valeru sieht mihin, und für einen kurzen Moment sehe ICH ein Lächeln auf ihren Lippen. Ein Lächeln, das so unpassend ist für diesen Astronaut, dass es mir fast das Herz bricht. Dann lass uns dies Welt niederbrennen, Elias. Lass uns ihnen sagen, das Lieb starker ist als ihr eisernen Gesetz. Aber während sie das sagt, sehe ICH über ihr Schulter hinweg. Der Servoskadel ist stehen geblieben. Sein Rotsorg leuchtet hell auf, ein unheilvolles Blinken, das mir sagt, dass die Datenübertragung bereits begonnen hat. Hat uns nicht nur gesehen. Hat uns bereits verurteilt. Was wirst du tun, wenn der Boden unter deinen Füßen nachgibt? Wenn du weißt, dass jede Entscheidung, die du triffst, dich tiefer in das Verderben stürzt. ICH nehme mein Lasergewehr fester in den Griff. ICH bin kein Soldat mehr. ICH bin ein Gejagter. Und die Frau in meinen Armen ist mein einzige Rettung und mein sicherer Untergang zugleich. Draußen in der Stadt heulen die Sirenen. Ein vertrauter Klang für einen Gardisten, aber heut Nacht klingt anders. Klingt wie ein Totenglockchen, das nur für uns lautet. Der Gouverneur schlaft wie legt noch, aber die Maschinerie des Imperiums schlaft nei. Sie hat uns bereits im Visier. Bist du bereit, als zu verlieren, für einen Moment das Gefühl zu haben, dass du die im Schicksal trotzen kannst? Oder ist der Glauben die flatscht nur die letz Grausamkeit einer Welt, die keinen Platz für Traum lasst? ICH spür, wie sich die Schlind zusiet, noch bever wir denners ten Schritt getten haben. Doch als Valerus mein Hand nimmt, fest und entschlossen, weiß ICH eins, es gibt kein Umkehren mehr. Wir sind nun Wanderer zwischen den Welten, und der einzige Weg führt durch das Feuer. Aber das Feuer ist hungrig. Und das Imperium hat viel Brennstoff. Hörst du das Ferndrohnen der Makropolafter? Es klingt wie das Kutschen eins sterbenden Riesen. In den Schatten der Versorgungsdocks von Sektor 4 riecht die Luft nach veritendem Abfall, stechendem Promethium und dem sulzigen Schweiß der Angst. ICH stehe higher, mein Lasergewehr festen die Brust gepresst, und jeder Schatten scheint sich zu bewegen, jede rostige Rohrleitung scheint mir zu belauen. ICH bin kein Soldat mehr, der auf Befehl wartet. ICH bin ein Dieb,
der versucht, dem mächtigsten Mann des Planeten seinen kostbarsten Besitz zu rauben. Wo bleibt sie? Die Minuten denen sich wie glühender Draht in meinem Verstand. Plötzlich taucht ein Gestalt ausdem tanzt auf. Sie trägt einen groben, grauen Umhang eines Fabrikarbeiters. Doch unter dem billigen Stoff sehe ich das Aufblitzen dunkle Seide. Valerus. Sie zittert, ihr Augen sind weit aufgerissen, wie bei einem Reh, das Aufleuchten des Jaguars bemerkt hat. Als sie mich erreicht, krallt sie ihr Finger in meinen Arm, ihr Haut ist eiskalt. O Wissenes, Elias, flüsterte, und ihr Stimme ist nur ein erstigtes Schluchzen. Tyrells Persönlichkeit, haben mein Gematsche gestammt, kaum das ICH fort war. ICH hebt die Schuss gehört. SIE Executoren mein Dienerinnen, nur weil SIE geschwiegen haben. Mein Herz macht einen schmerzhaften Satz. Es hat begonnen. Die Maschinerie des Sohns ist angelaufen. ICH sie tiefer in die Dunkelheit hinter einen massiven Leitcontainer. Dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Die Sternenvogel legt in 30 Minuten ab. Wenn wir das Landefeld erreichen, sind wir sicher. Aber wir müssen durch die Sperrzone der Arbitratoren. Kannst du den Druck spüren, der auf meinen Schultern lastet? Es ist nicht nur die Ausrüstung. Es ist das Gewicht von zwei Leben, die in einem seidenen Faden hängen. Wir schleichen durch die labyrinthartigen Gange der Docks. Über uns kreisen die Scheinwerfer der Patrouillenboot, ihr kalten, weißen Finger tasten gierig nach Fleisch und Blut. Jedes Mal, wenn ein Lichtstrahl über uns hinwegfegt, druck ICH Valerus fest gegen die Futwand. ICH spür ihren schnellen, flatschen Atem in meinem Hals. In diesem Moment, inmitten von Rost und Dreck, ist sie mehr nah als Jemmel Zuvor. Es ist ein bizarrer Triumph, ein God ist holt die Frau eins Gottes, während die Holly über ihnen losbricht. Elias, sei nah, horcht sie plötzlich und deutet auf ein Glasenbruch über uns. Dort oben stehen sie. 3 Männer in schwarzen, schweren Rüstungen, die Palastguard des Gouverneurs. Ihr Helmlinsen leuchten in einem hasserfüllten Rot. Sie suchen nicht nach Feinden des Imperiums. Sie suchen nach uns einer von ihnen holt einen Datenblock hoch, und ICH weiß, was darauf zu sehen ist, mein Gesicht. Mein Dienstname. Das Todesurteil eins Ketzers. Was tust du, wenn dein eigener Kamerads am Henker wird? Wenn das Symbol, für das du jahrelang geblutet hast, plötzlich sehr schlimm deinen Hals wird? ICH entsicher mein Gua. Das leise Klicken klingt in der still wie ein Donnerschlag. Valerus start auf die Waffe, ihr Augen voller Entsetzen. Sie hat gewollt immer nur aus der Fern gesehen, als notwendiges Jubel zur aufrechte Haltung der Ordnung. Jetzt ist die Ordnung zerbrochen, und nur das nackte Überleben zahlt. Wir müssen an ihnen vorbei, flüstere ICH, und mein Stimme klingt seltsam fremd, hart und gefühllos. Bleib hinter mir. Wenn ICH schießt, rennst du, schau nicht zurück. Eagle was passiert, schau niemals zurück. Wir schleichen weiter, Millimeter für Millimeter, durch den triefenden Nebel. Doch das Schicksal ist ein grausamer Spieler im 41. Jahrtausend. Ein einsames Blechfass, vom Wind bewegt, kippte man scheppert über den Metallboden. Das Geräusch holt durch die leere Halle wie ein Alarmsignal. Oben auf der Brücke starrt die Guard. Die roten Linsen schwenken ruckartig in unsere Richtung. Dort. Identifiziert. Dröhnt ein mechanisch verstärkter Stimme durch die Lautsprecher. Ein Hagel aus hochenergetischen Laserstrahlen peitscht herab. Die Luft riecht sofort nach verbranntem Osen. ICH wirft Valerus zu Boden und dir das Feuer. Mein Gua ruckt gegen mein Schulter, ein vertrauter Schmerz, der mich für einen Moment zurück in die Schützengraben versetzt. Einer der Gardisten stürzt von der Brücke, sein Schrei-Word vom harten Aufprall auf die Bieten Jar bindet. Lauf, Valerus. Lauf. Schrei ICH. Wir rennen. Ansehe Lungen brennen. Jeder Atemzug schmeckt nach Metall und Russ. Hinter uns hören wir das schwer Stampfen von gepanzerten Stiefeln. Sie rufen Verstärkung. Die gesamte Makropol scheint nun gegen uns zu atmen.
Hinter der nächsten Eck bleiben Wakuschen stehen. Valerus start auf mein Uniform. Ein Streifschuss hat meinen Oberarm aufgerissen. Dunkels Blut sickert durch den Stoff. Sie greift nach meiner Hand. I Finger zitten nicht mehr. Sie sind starr vor Schock. Du bist verletzt, wegen mir, flüstert sie. Als wegen mir. Wärmest du nicht einfach nein gesagt, als ich der den ersten Brief schrieb? Ich sehe es ihn, und trotz des Schmerzes, trotz der nahenden Soldaten, spür ich ein seltsames Lächeln auf meinen Lippen. Weil ein nackte Mighty der Meer wird ist als 100 Jahr in ihrem sinnlosen Krieg. Ich wollte einmal im Leben etwas tun, das mir gehört. Nicht die Imperator. Nicht Kadia. Nur mir. Doch die Romantik stirbt schnell in der Dunkelheit. Aus den Schatten wo uns tritt ein Gestalt. Tragt keinen Panzer, nur ein schlicht, schwarz Robe und ein Kapuze, die sein Gesicht verbergt. In seiner Hand funkelt ein kurzes, Gesachtsmesser. Ein Agent des Gouverneurs. Ein stiller Toter. Spricht nicht. Greift Ich parier den Stossemighty DM schaft meins Gures. Doch der Mann ist schnell wie ein Natter. Ritzt mein Wange, und ich spür sofort ein Taubheit, die sich Wunder und ausbreitet. Gift. Das Messer ist vergiftet. Mein Sichtfeld beginnt zu flacken. Die Lichte der Docks verschwimmen zu bizarren Mustern. Fühlst du das Gift in meinen Adern? Die schleichend Kälte, die versucht, meinen Willen zu brechen. Wer wird es beschützen, wenn ich falle? Ich samle mein Letztkraft und ram dem Attentator das Bajonet in den Leib. Sagt lautlos zusammen. Ich turmli, mein nie geben nach. Valerus fangt mich auf, kleinen Handkrallen sich in mein Rüstung. Gesicht ist nur noch ein blasser Fleck in der Dunkelheit. Elias. Nein. Bleib bei mir, schreit es leise. Am Ende des Tunnels sehe ich das Licht des Landefeldes. Die Sternenvogel bereitet Triebwerk vor, ein tiefes Grollen, das den Boden ersetzen lässt. Freiheit. Sie ist so nah. Nur noch 100 Meter. Aber hinter uns sehe ich ein weiteres Licht. Ein blaues, pulsierendes Licht. Es ist das Zeichen eines Inquisitors. Sie haben uns nicht nur Gardisten hinterhergeschickt. Sie haben einen Jagger geschickt, der Seelen leist wie ein Butcher. Gär. Ich, worin das Gift mein Herz verlangsamt. Geh zum Schiff, nimm das Ticket. Wie schüttelt den Kopf. Tränen laufen über ihr Wangen und hinterlassen Spuren im Schmutz ihres Gesichts. Nicht one ditch. Niemals one ditch. Sie hilft mir hoch, legt meinen Arm um ihre schmalen Schultern. Gemeinsam schleppen wir uns auf das Licht zu. Wir sind ein Bild des Jammers, ein gefallen Gottin und ein sterbender Soldat. Doch während wir den Rand des Landefeldes erreichen, wird mir klar, die Sternenvogel wird nicht warten. Und der Schatten hinter uns. Ist bereits über uns hereinfallen. Bist du bereit zu sehen, was passiert, wenn die Hoffnung direkt vor deinen Augen zerbricht? Wenn das Tor zur Freiheit sich schließt, genau in dem Moment, in dem du dein Hand danach ausstreckst. Das dronende Triebwerk der Sternenvogel ist nun kein bloßes Geräusch mehr. Es ist ein physischer Schmerz, der mein Lungen vibrieren lässt. Jeder Ausstoß von bläulichem Plasma brennt in meinen Augen, während ich mich in Valerus Klammer. Das Gift des Attentators kriecht wie Flüssiges ist durch meine Dern, rot mir die Sicht, lasst die Welte mir hören in ein unnatürliches Grause fließen. Nur noch ein Stück, Elias. Bitte, lass mich jetzt nicht allein. Ihre Stimme bricht, jubelnd vom moderischen Lärm der startenden Mastchen. Ich sehe das Schiff. Es ist kein glanzender Palast, sondern ein narbiger, rostiger Fraktur, gezeichnet von tausend Sprüngen durch den Warp. Die Laderamp beginnt sich bereits langsam zu heben. Ein zentnerschweres Mal aus Stahl, das sich schließt. Für uns ist es das einzige Tor zum Überleben. Es du jemals gespürt, wie die Hoffnung buchstablich vor deinen Augen verglüht. Wie jede Sekunde, die du saugest, dein Grab ein Stück tiefer schaufelt. Im letzte Kraft turmeln wir auf die Ramp zu. Hinter uns, in der Dunkelheit des Hangars, blitzt es blau auf. Es ist kein Laser.
Es ist ein Cyclinge. Der Inquisitor ist da. Ich spür seinen Geist, wie einen kalten Finger, der in meinem Gehirn herumstocket, mein Erinnerungen liest, mein Sünden wie eine Fienwand bloßlegt. Ein Schrei entweicht meinen Lippen, kein Schrei vor Schmerz, sondern vor purem geistigem Terror. Valerus zert mir mighty eine Kraft, die diese seelichen Frau niemals zugetraut hat, auf das Metall der Ramp. Wir Rutzchen, wir fallen, während die Sternenvogel mighty einem gewaltigen Ruck vom Boden abhebt. Die Schwerkraft reißt an uns, will uns Jurach in den Abgrund des Imperiums schluden. Wir sind drauf. Elias, wir sind drauf, schreit so, während sie versucht, mein schweres Lasergewehr wegzustoßen, das uns nah behindet. Doch als ich mich massam umdrehe, in den schwindenden Hange hinabzusuchen, sehe ich in. Steht dort an sein Gestalt in der Mitte des Felds. Sein Gesicht ist ein Mask aus unbeweglichem Zorn. Hebt nicht einmal sein Waff. Sieht uns nach. Und in diesem Moment weiß ich, lasst uns nicht entkommen. Lasst uns nur glauben, dass wir es geschafft haben. Warum lächelt ein Jäger, wenn sein Blut zu fliehen glot? Wie legt, weil weiß, dass der Käfig viel größer ist, als man denkt. Im Inneren des Schiffs ist es dunkel und es riecht nach altem Fett und Osen. Der Navigator, ein Mann im mechanischen Organ und eine Haut wie Pergament, starrt an seine Kanzeln. Sagt kein Wort. Hat sein Gold bekommen. Stellt kein Fragen und Tod, die noch atmen. Valerus sinkt neben mir auf den schmutzigen Boden. Sie reißt sich den grauen Umhang vom Leib, und darunter glant ich schwor Seder, Jets besudelte mighty meinem Blatt und Ruster flatscht. Nimmt mein Gesicht in ihre Hand. Tranen Mischen sich mighty Schweiß auf meine Stirn. Wir sind weg, Elias. Wir lassen Orests hinter uns, wir lassen Tyrell hinter uns, wir sind frei. Frei. Das Wort schmeckt in meinem Mund wie Osche. Ich spür, wie das Gift mein Herz erregt. Mein Puls wird langsamer, ein schwerer, mussamer Schlag nach dem anderen. Ich versuch zu sprechen, aber mein Sinn ist wie gelähmt. Nein. Elias, nein. Du darfst nicht sterben. Nicht jetzt. Sie presst die Lippen auf mein. Es ist ein Kuss, der nach Verzweiflung und dem Ende der Welt schmeckt. Ein Kuss, für den ich mein ganzes Leben eingetauscht heb. Plötzlich hörtet das ganze Schiff. Ein Alarm schrillt durch die Gange, ein kreischender Ton, der Markund being erschüttert. Die Sternenvogel bereitet sich auf den Sprung in den Warp vor. Aber etwas stimmt nicht. Das Schiff wird nicht schneller, es wird festgehalten. Ich blicke aus der kleinen, rissigen Sichtluk. Dort draußen, im schwarzen Vakuum über dem Planeten, wartet ein Flott. Die Schiff des Gouverneurs. Sie haben den Sektor abgeriegelt. Ein Traktorstrahl, ein unsichtbarer aus purer Energie, hat uns bereits gepackt. Wir zappeln wie ein Insekt im Netz eines Spin. Kannst du das Gefühl der absoluten Ohnmacht beschreiben? Wenn du merkst, dass dein ganze Matt, dein ganzes Opfer nur ein amusenter Zeitvertreib für die mächtigen war? Valerus starrt hinaus in die Schwars. Gesicht verliert jede Farb. Sie weiß, was das bedeutet. Tyrell wird das Schiff nicht zerstören. Wird es entern. Will sein Trophies Jurach. Und will den Kopf des Mannes, der es wegte, sein Hand nacher auszustrecken. Wird dich foltern, flüsterte. Und Stimme ist jetzt seltsam ruhig, fast schon jenseitig. Wird dich jahrlang am Leben erhalten, Elias. Wird jed stuck deine Haut einzeln absehen, nur damit ich zusehen muss. Wird dich in einen Servitor verwandeln, der mir den Wein einschenkt, während mein Geist langsam zerbricht. Sie sieht mir hin, und in ihren Augen sehe ich ein schreckliche Entschlossenheit. Sie greift nach meinem Kampfmesser, das noch in meinem Getell hängt. Die Klinge spiegelt das rot Warnlicht des Schiffs wider. Ich lieb dich, Elias. So sehr, dich ihnen zu jubelassen. Das Messer blitzt auf. Ist dies der letzte Akt der Neid oder die ultimative Grausamkeit einer verbotenen Liebe?
Warend die Enterhaken der Palastgard bereits in die Außenhalde Sternenvogelkratchen. Stehen we voor der Wall, die Kanist. Bist du berit zu erfahren, welchen Preis man zahlt, wenn man versucht, die Gotte zu bestehlen. Wenn die Einsage flutscht, die dir bläht, die Dunkelheit ist, aus der es kein Erwachen gibt. Der Stall ist kalt. So kalt wie die Stern die draußen. Horst du das? Das ist das Kreischen von brennendem Stahl. Es ist das Geräusch von Enterhaken. Die sich wie die Krallen eins monstrosen Raubtiers in die Außenhalde Sternenvogelborren. Das Ganj-Schiff ersetzt, ein metallisches Stonen get durch die Ganj, als wird das Schiff selbst vor Angst weinen. Wir sind gefangen. Mitten im kalten, gleichgültigen Vakuum, festgehalten vom unerbittlichen Griff des Gouverneurs. Ich liege auf dem Oligen Boden. Das Gift des Attentators hat mein Bein langst in nutzloses Fleisch verwandelt. Aber mein Herz rast so wild, dass ich glaub, es will aus meiner Brust springen, nur diese Verzweiflung zu entkommen. Valerus nie über mehr. Sie holt mein Kampfmesser in der Hand. Die Klinge zittert im rhythmischen Takt der roten Alarmleuchten. In ihren Augen sehe ich keinen Glanz mehr. Kein Licht der Hoffnung. Der ist nur noch die Nackte, schwarz leer eine Frau, die weiß, dass es bereits tot ist. He kommen, Elias, flüsterte. Ihre Stimme ist so leise, dass sie fast im Drohnen der Beluftung untergeht. Hor ihr Stiefel. Hor das Zischen ihrer Schneidbrenner. Kannst du den Geruch von schmelzendem Metall riechen? Es ist der Duft des Ends. Es ist der Atem des Imperiums, das sein Verraten keine heimholen will. Zur Straf, zur Call, zur Eugen Schande. Plötzlich explodiert die Luftschluss am Ende des Ganges. Ein Druckwell aus heißem Dampf und Funken fegt durch den Raum. Und dann. Still. Still, die schlimmer ist als jeder Schrei. Dem Nebeltreten Gestalten in Palette, blutrote Rüstung. Die Leibgard des Gouverneurs. Bewegen sich synchron, mechanisch, one-nade. In ihrer Mitte steht ein Gestalt, die kein Rüstung braucht. Gouverneur Tyrell. Tragt einen Mantel aus Pelz von den Eiswelten, und in seiner Hand funkelt ein Zepter, das mehr Leben ausgelöscht hat als ein ganz Armee. Sieht Tanzen. Nicht im What, sondern im einer kleine regenden Belustigung. Als wären wir zwei Insekten, die versucht haben, aus ihrem Glasgefäß zu krabbeln. Mein Tor Valerus, sagt und sein Stimme holt von den Metalwanden weiter wie das Teil eins Richters. Du hast dir einen sehr schmutzigen Begleiter ausgesagt. Ein einfacher Gardist. Ein Soldat, dessen Einzige wird darin besteht, für mich zu sterben. Du hast den Thron gegen den Schlamm getauscht. Tritt nahe. Sein schweren Stiefel hinterlassen Abdruck im Blatt, das aus meiner Wand gesickert ist. Sieht auf mich herab, als wär ich der Dreck unter seiner Sohel. Und du, Soldat Elias, du dachtest wirklich, du konntest das Gesetz des Imperators brechen? Du dachtest, Liebe sei ein Schutzschild gegen die Inquisition. Spürst du den kalten Schauer, der über deinen Rücken läuft? Es ist der Moment, in dem dir klar wird, dass dein groß Heldentat für die Mächtigen nur ein schlechter Witz war. Valerus hebt das Messer. Sei richtet die Spitze nicht gegen Tyrell. Sei richtet sei gegen Jean Cayley. Einen Schritt weiter, Tyrell, und du bekommst nur ein leiches Jurak. Lass ihn gehen. Lass ihn auf eine Rettungskapsel entkommen, und Word als Ton, was du verlangst. Word dein true Frau sein, bisns and meine Tage. Tyrell lacht. Ein Trockins, Halls Geräusch. Du glaubst immer noch, du hattest ein Wall, mein Lieb? Du glaubst, dein Leben gehört dir? Es gehört dem Imperium. Es gehört mir. Im einer blitzschnellen Bewegung, die man einer Mann seines Alters nicht zugetraut hat, hebt sein Zepter. Ein Impuls aus purer Energie schießt hervor. Valerus schreit auf, als das Messer aus ihrer Hand geschleudert wird. Bricht zusammen. Glieder sacken unter der elektrischen Entladung. Versucht aufzustehen.
Ich versuch, mein Gur zu greifen, das nur Zentimeter von mir entfernt liegt. Aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Das Gift hat mein Nervensystem im Griff. Ich kann nur zusehen, wie Tyrell sie in den Herren hochreist. Bringt sie auf mein Schiff, befiehlt seinen Wack hen. Reinheit sie. Bereitet sie auf die öffentlich Bussi vor. Sie soll sehen, was mighty ihrem Liebhaber geschieht. Dann wendete sich mir zu. Büt sich tief zu mir herab. Sein Gesicht nur Zentimeter von meinem entfernt. Ich kann den Toren Wein in seinem Atem riechen. Du wirst nicht sterben, Elias. Du meindest nicht Hut. Ich habe bereits die Technopriester kontaktiert. Du ist ein Stockshers, Soldat. Es wär ein Verschwendung, es ihn fasch aufhören zu lassen. Du wirst ein Servitor werden. Ein stammes, herrnloses Ding aus Fleisch und Mastchen. Und weißt du, was dein einzig aufgeben wird? Grinst, und in diesem Grinsen sehe ich die war Dunkelheit des 41. Jahrtausends. Du wirst in meinem Palast dienen. Du wirst die Boden schrubben, auf denen Valerus wandelt. Du wirst das Essen bringen, worin das in meiner Seat sitzt. Du wirst es sehen, jeden Tag, aber du wirst keinen Verstand mehr haben, es zu leiben. Nur einen Rest von Schmerz, tief vergraben in deinen Schaltkreisen, der dich daran erinnert, was du einst warst. Kannst du dir ein Holly vorstellen? Die schlimmer ist als der Tod? Ein Juigkeit als Mastchen, gefangen im eigenen Körper, gezwungen, der Frau Zuzu sehen, die du liebst, worin es in den Armen deines Feindes verrottet. Sie schleifen mich weg. Mein Absatz kratzen über den Boden der Sternenvogel. Ich sehe Valerus ein letztes Mal schreit meinen Namen, ein gellender Schrei, der durch Marken binget, wie es ein Wascher den Mann zuholt. Dies ist der Preis des Verrats. Dies ist das End an Sera flatscht. Wir dachten, wir konnten den Sternen entkommen. Aber wir haben nur den Käfig gewechselt. Bist du bereit zu sehen, wie aus einem Menschen ein Mastchen wird? Wie die letzten von der Seal in den Laboren des Wahnsinns gelöscht werden? Draußen im All beginnt die Flott des Gouverneurs den Rückflug. Die Sternenvogel wird gesprengt, ein Funkelns Grab für unser Traum. Und worin die Dunkelheit mich umschließt, ho ich nur noch ein Geräusch. Das mechanische Surrender Worksuge, die auf mich warten. Das kalte Licht der Laboratorien auf Arrests Primus flackert in einem unnatlichen Rhythmus, wie das Sterbend or Giants Gottes. Ich liege auf einer bei aus rostfreiem Stuhl, mein Glieder im schweren Magnetfesseln fixiert. Der Jerek Haier. Ist nicht mehr der von Parfum oder Schlamm. Es ist der steril, metallisch Gestank von chirurgischem Geist, verbranntem Fleisch und Maskinenol. Über mir bügen sich Gestalten, die kaum noch menschlich wirken, die Techpriester des Adeptus Mechanicus. Roten Roben schleifen über den Boden, und anstelle von Armen haben sie mechanisch Tentakel, die mighty Skalpellen, Bohren und Elektroden bestattet sind. Ich will schreien. Ich will meinen Namen rufen, nur zu beweisen, dass ich noch die bin. Dass Elias noch existiert. Aber mein Sanj ist schwer, gelähmt durch die Drogen, die sie mir in die Venen gepumpt haben. Kannst du das Surren der Nockensig hören? Es ist ein Hose, Singens Geräusch, das direkt in deinen Verstand schneidet. Es ist das Geräusch deiner schwindenden Menschlichkeit. Das Gehirn ist intakt, kratscht ein mechanisch versetzt im Übermeer. Loscht die emotionalen Zentren. Behaltet nur die motorischen Funktionen und das Schmerzzentrum für die Disziplinarkontrolle bei. Ein Bohrer setzt in meine Schlafen. Der Schmerz ist kein stechender Blitz, es ist ein allsverzerrend Lehwein. Ich spür, wie sie mein Erinnerungen ausgraben. Ich sehe das Gesicht meiner Mutter auf Kadia. Weg. Ich sehe die erste Schlacht im Schlamm von Wracks, gelöscht. Ich sehe den ersten Brief von Valerus. Nein, schreit mein Ziel, doch aus meinem Mund dringt nur ein klagliches Gurgeln. Worin sie mein Fleisch mighty Stuhl verdraten, öffnet sich am Ende des Saals ein Schwerpanzertor. Tyrell tritt ein, und in seiner Seat führte Valerus.
Sei tragt ein Buskywand aus grober Sakkelinwand. Ihr Fuss sind nackt und blutig vom Langengang durch die Korridor des Palasts. Sei sieht mihin, unterschreies das Schrecklichste, was ich je gehört heb. Es ist der Klang einer Seal, die in Tausend Stück zerbricht. Seien die an, mein Lieb, flüstert Tyrell und legt seinen Arm um ihr schmalen Schultern. Das ist dein Retter, dein Held. In wenigen Stunden wurde nicht einmal mehr wissen, why man weint. Was tust du, wenn du gezwungen wirst, zu sehen, why das einzig, was du liebst, Stück für Stück in ein seelenlos Mäschchen verwandelt wird? Wenn jeder deine Atemzug ein Kohl ist, weil dich in dein Ohnmacht erinnert. Valerus reißt sich von ihm los und rennt auf mich zu, bever die wacken sie aufhalten können. Ihr Finger berühren mein Wange, genau dort, wo noch ein Streifen menschlicher Haut übrig ist, bever das Metal beginnt. Ihr Tränen fallen auf meine Fiends Auge, warm und salzig. Elias, vergiss mich nicht. Bitte, ich endwo tief in dir. Behold mich, schluckst es ei. Dr. Tech-Priester schiebt es ei grob bei Seit. Der Prozess darf nicht unterbrochen werden. Die Lobotomie beginnt jetzt. Ein grelles, blaues Licht blitzt vor meinen Augen auf. Ein elektrischer Schlag rast durch mein Gehirn. Ich fühle, wie die Verbindung zu meinen Gedanken erbracht. Es ist, als wär jemand ein Butch Seat für Seat im Feuer verbrennen. Valerus Gesicht beginnt zu verblassen. Ihr Stimme wird leiser, wie ein Echo in einem unendlich langen Tunnel. Spürst du die Leer? Es ist nicht die Dunkelheit des Tods. Es ist viel schlimmer. Es ist das Nichts eins lebenden Toten. Vorgang abgeschlossen, verkündet die Mäschchen. Ich richte mich auf. Mein Bewegungen sind jetzt ruckartig, präzis, ferngesteuert. Mein linker Arm ist verschwunden, setzt durch ein massiv Greifsand aus Bronze. Ein bionisches Auge sert in meine Augenhole und kalibriert den Fokus. Ich sehe Valerusen. Ich sehe die Frau, für die ich mein Leben gegeben heb. Mein Verstand registriert. Subject weiblich. Status. Hockadel. Priorität. Gehorsam. Die ist kein Herzklopfen mehr. Kein Sensacht. Nur ein Dampfers, Bliens gewickt in meine Brust. Dort, wo früher Gefühl wären. Sklave 7 Beta, dröhnt Tyrells Stimme. Nimm den Wasserkrug. Servier der Lady. Mein mechanischen Glieder bewegen sich von selbst. Ich greif nach dem Krug. Tritt auf Valerus zu und gießt das Wasser ein. Sie start mihin, ihr Augen suchen verzweifelt nach einem von Kenner kennen, nach dem Elias, der SIE im Mundschein gekasst hat. Aber SIE findet nur das kalte Lügten einer roten Linz. Sie bricht vor mir auf die Knie, vergrabte Gesicht in ihren Händen und weint, bis Stimme versagt. Ich stehe ihn fast nur die. Reglos. Mein Programm sagt mir, dass mein Aufgabe erfüllt ist. Doch tief, ganz tief unter den Schichten aus Stahl und verbranntem Hirnschweb, in einer vergessenen Eck meiner Existenz, gibt es ein winziges Flacken. Ein Restschmerz, der bei jedem ihrer Schluckse aufleuchtet. Ist das die Neid des Imperators? Das ein Teil von mir noch fühlen muss, wie leidet, wann jemals wieder ein Hand ausstrecken zu können, SIE zu trosten. Bist du bereit zu sehen, why dies grausam Routines am Alltag wird? Why die Hoffnung endgültig stirbt, wenn die Zietelwunden nicht heilt, sondern SIE nur tiefer in das Metal brennt. Draußen geht die Sonne über der Makropol unter, aber für uns wird es nie wieder Tag werden. Die Jar im Palast von Orestes Primus Virgen nicht in Tagen oder Monaten, sondern in dem rhythmischen, seelenlosen Klick-Klack meiner mechanischen Gelenke. Ich bin Sklave 7 Beta. Mein Verstand ist ein Dunkelzimmer, in dem nur noch ein einzig, schwarz Kurs brennt, ein winziger Restschmerz, der jedes Mal aufflammt, wenn ich das Rascheln von Seder hör. Ich schrub die Boden, ich halte die Fackeln, ich serve den Wein. Ich sehe SIE jeden Tag. Valerus. SIE ist giltet. Die Sorgen haben tief Furchen in einst makeloses Gesicht gegraben. SIE tragt jetzt schwer, goldene Ketten,
die Tyrell den Hals gelegt hat. Schmuck, de sich wie ein Wordgriff anfühlt. Wenn sie in mir vorbegeht, bleibt sie manchmal stehen. Ich spür, wie Blick über mein bionisch Organlens gleitet, such end, bettelnd, horfend, das dort noch der Mann ist, der sie einst vor dem Abgrund retten wollte. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, in deinem eigenen Körper eingesperrt zu sein? Dein Geist schreit, will sie berühren, will sagen, dass noch die ist. Aber dein Schaltkreise loben nur ein dumpfes, metallisches Schweigen. Gouverneur Tyrell Genius dies Folter. Lacht, wenn ich den Kelch reiche, und sein Organ funkeln vor sadistischer Freude, wenn sieht, wie Valerus Hand sitten. Hat gewonnen. Hat die Liebe in ein Mastchen verwandelt und die Hoffnung in ein newiges Gefängnis. Glot, heb alles unter Kontroll. Doch hat die Versweiflung eine Frau unterschätzt, die nichts mehr zu verlieren hat. Hüt nackt ist die Luft im Thronsaal schwer von Weiroch und dem Heranahenden Gewitter. Tyrell schlaft in seinem vergoldeten Sessel, betrunken vom Amasek und seiner eigenen Arroganz. Valerus tritt aus den Schatten. Sieht bleiches, fast wie ein Geist. In ihrer Hand glant etwas, ein klein, violett mighty eine leuchtend grünen Flüssigkeit. Stocks Sorgift. Jennig, einen Mann zu töten, oder ein Mastchen zu schließen. Elias, flüstert sie. Es ist das erste Mal sieht Jaren, dass sie meinen Namen ausspricht. Mein bionisches Org zoomt auf Gesicht. Warnung, unbefugt Anerhörung. Protokoll, Distanz waren. Doch tief in meinem geschundenen Gehirn rebelliert etwas. Ein Funk von Kadia. Ein Funk von uns mein metallischer Arm sagt. Ich kann es nicht mehr ertragen, dich so zu sehen, sagt sie, und Tränen füllen ihr Augen. Dies Ding, das gemacht haben. Es ist ein Beleidigung für alles, was wir wären. Wenn ich dich nicht befreien kann, indem ich dich mitnehm, dann befreie ich dich durch das End. Spürst du die schneidend Kälte der Erlösung? Es ist das letzte Geschenk, das sie mir machen kann. Aber ist der Tod wirklich das End, oder nur ein weiterer Abgrund in dieser finsteren Zukunft? Sie tritt ganz nah an mir heran. Ich registriere die chemische Zusammensetzung des Gifts. Mein Prozessor befiehlt mir, Alarm zu schlagen, den Gouverneur zu wecken, sie als Bedrohung zu eliminieren. Aber der Schmerz gewinnt. Für einen winzigen, unmöglichen Moment überschreibt mein menschliches Herz die Programmierung. Mein mechanischer Kopf näht sich leitzer sieht. Ein Sätchen. Ein Einverständnis. Valerus sieht es. Ein kurzes Ohrflügten in ihrem Gesicht. Ein Mischung aus Entsetzen und unendlicher Liebe. Sie hebt die Violett über mein zentralen Nervenanschluss im Nacken. Dort, wo Fließaufstuhl trifft. Dort, wo mein Bewusstsein künstlich im Leben erhalten wird. Vergib mir, mein Geliebter, horcht sie. In diesem Moment schlagt Tyrell die Augen auf. Sieht sie. Sieht die Violett. Ein Schrei der wat entfahrt seine Kehle, und greift nach seiner Laserpistole. Veriterin. Du willst mein Spielzeug zerstören. Was weit schwerer. Das Verlingen zu leben, oder die Neid, endlich sterben zu dürfen. Der Finger des Gouverneurs krümmt sich im Absag. Die Zeit scheint in Zeitloop zu fließen. Ich bewege mich nicht nach den Befehlen meines Prozessors. Ich werf mich vor Valerus. Die Lasergarb trifft mein metallisch Brustplatt, von Ken Spruhen, Kabel reißen. Aber ich falle nichtem. Ich bin ein Mastchen, Gebot für die Juigkeit, und hüt nach nutze ich die Stock für den letzten Wert. Valerus soget nicht. Sie gießt das Gift direkt in meinen Nackenanschluss. Es fühlt sich an, als würde die Sonne in meinem Kopf explodieren. Ein brennender Schmerz, schon als Jedikas, den ich empfangen heb. Mein Schaltkreis schmelzen, mein bionisch Linz flackert und stirbt. In den letzten Sekunden meiner Existenz kehren Allbilder zurück. Der Schlamm. Das Latscheln. Das Schiff. Der Kuss. Ich sehe Valerusen. Im IT meinem echten, menschlichen Org, das noch in der Maske US-Stuhl steckt.
Ich sehe Seien und Lackel, ein letztes, blutiges, verzerts Lacheln. Dank, voor men mijn lippen, one ein Geräusch zu Mädchen. Dan bricht die Dunkelheit über mir hierin. Endlich. Die still. Bis du Berit zu sehen, was Valerus tut, wenn der letzt Funk von Elias erloschen ist. Wenn sie allein im Raum im ITDEM Monster steht, das Lebens erstort hat? Das liegt erlicht. Aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Das metallisch scheppen meines Körpers auf dem Marmorboden ist das letzte Geräusch, das ich als Mastion make. Es ist ein hohler, endgültiger Klang. Die Dunkelheit, die mich nun empfängt, ist nicht kalt. Sie ist warm. Sie ist die Freiheit, nach der ich mich in den Schützengraben von Wracks gesendet habe. Ich bin nicht mehr Sklave 7 Beta. Ich bin wieder Elias. Und während mein Bewusstsein wie ein sterbend Kurs flackert, sehe ich ein letztes Mal durch den rissigen Fokus meiner Linz. Valerus steht über mir. Gesicht ist von den von Ken meiner Geschluss beleuchtet. Sieht nicht mehr aus wie ein Jeffengene. Sie sieht aus wie ein Reichgottin des Imperiums. Tyrell brüllt vor What. Stürzt von seinem Thron, die Laserpistole in der sittenden Hand. Du ist in Stort. Mein Meisterwerk. Mein liebstes Spielzeug. Sieht nicht die Frau, die Jalan gekallt hat. Sieht nur den Verlust seines grausamen Vergnügens. Tritt nach meinem leblosen, metallischen Körper. Doch Valerus weicht nicht zurück. Du Gemmels die still vor dem Stem gespürt. Wenn der Unterdrücker merkt, dass die Grenz überschritten hat, und der Angst in reinen, eisigen Hass umschlägt. War kein Spielzeug, Tyrell, sagt sie. Und Stimme ist so scharf wie ein monomolekular Messer. War ein Mann. Ein Soldat. Und war der Einzig, der in diesem verrotteten Palast ein Ziel besaß. Tyrell hebt die Waff, Missai zu richten. Doch hat die Verzweiflung unterschätzt. Valerus greift nicht nach einer Waff. Sie greift nach mir. Sie reißt das freiliegend, hochenergetisch Stromkabel aus meiner aufdrissenen Brustplatte. Das Kabel, das mein künstliches Herz gespeist hat. Es peitscht wie ein brennend Schlange durch die Luft. Ein greller Blitz erhellt den Thronsaal. Ein Schrei, der durch Mark und Bein geht, zerreißt die Nacht. Tyrell geht zu Boden, sein prunkvolles Gewand steht in Flammen. Sein Körper sackt unter der unbandigen Energie des Imperiums, die in nun selbst verset. Spürst du die Ironie des Schicksals? Das Werkzeug, das Kohle scharfen hat, wird nun zum Instrument seines eigenen Untergangs. Valerus lässt das Kabel fallen. Sie sieht nicht zu, wie stirbt. Sie sieht nur mich. Sie niet sich neben mein Trümmer aus Fleisch und Stahl. Legt ihren Kopf auf mein kalte, metallisch Brust, dort, wo einst mein Herz für schlag. Wir gehen jetzt, Elias, flüsterte. Diesmal hält uns nicht auf. Draußen am Horizont beginnt der Himmel sich zu verfarben. Aber es ist nicht die Morgenrot. Es ist das Feuer. Die Rebellen der Unterstadt, die Elias Regiment einst bekämpfte, haben die Mauern durchbrochen. Der Palast brennt. Die Statuen der Heiligen stürzen in den Staub. Das Imperium verliert die Sektor, Stein für Stein, Schrei für Schrei. Valerus nimmt die klein Feuerlei im ITDEM restlichen Gift. Sie sieht in die tanzenden Flammen, die bereits in den schweren Vorhängen des Saals hotschlecken. Sie lächelt. Es ist das Lächeln einer Frau, die endlich nach Hause geht. Elias. Wart auf mir im Schatten des goldenen Throns. Oder in der Holly. Es ist mir egal, solange wir zusammen sind. Sie trinkt. Kannst du das entfühlen? Wenn die Letzit des Butch zuschlagen wird und nur noch die Osche bläht, die Jeskitsch zu erzahlen. Die Flammen umschließen ans Beid. Der Gardist und die Frau des Gotts. In dieser Storing sind wir endlich gleich. Kein Adel, kein Schmutz, kein Namen mehr. Nur noch zwei Seelen, die sich im Feuer fanden, nach dem Sie im Licht verloren gegangen waren. Wenn die Inquisitoren wochen später in den Ruinen wühlen, werden Sie nichts finden außer zwei Skeletten, die untrennbar miteinander verschlungen sind. Eins US Nocken.
Das Ande halbe US Stall. Sei werden es als Herzi bezeichnen. Sei werden versuchen, unser Namen aus den Archiven zu tilgen. Aber sei können das Echo nicht löschen. In den dunklen Gangen der Makropolen, in den flüsternden Kantonen der Gardisten, wird man sich immer an uns erinnern. Die Geschichte vom Soldaten, der ein Gottin liebte, und der Frau, die lieber im IT einem Mädchen starb, als im IT einem Tyrannen zu leben. Dies ist nicht die Geschichte eines Sieges. Dies ist das End. Ein schreckliches, blutiges, wunderschönes End. Hörst du das? Das Feuer ist jetzt still. Die Geschichte ist zu End. Bist du bereit, Diocese Kapitel zu schließen, oder willst du es sen, was AUSDEM Imperium Word, nachdem unser Funk die Dunkelheit für einen Moment erhellt hat?